Tamana 1994 akaluza 1999 akaluza lero tikupasilani press briefing imene anduna za information ku Malawi ndi anduna defense ku Malawi imene anakhala nayo amakambirana zosusana kuti boma silinayambe kukhala ndi contract ndi Sattar. Neno khana pomwepo kuti mumvere zonse zimene anafotokoza. Once again, allow me to thank you for coming to this press briefing this morning. The objective of the briefing is to enable us clarify on the issue that has been dominating the media spaces in the past weeks. This is to do with, you saw the headlines, one of them read, Government Sattar in 19 million arms deal. With that mention, then you know what we are talking about this morning. Government has noted with great concern the proliferation of misinformation from the media to the general public and its stakeholders on the alleged dealings with Mr. Sattar, herein referred to as Sattar. Government therefore wishes to inform the general public that it has not engaged in any new contract with Sattar-related business entities, and neither are there any plans of the same. Government has not engaged in any new contract with any of the companies belonging to Mr. Sattar, and there are no such plans. Hang on a minute. Lori mutandaza kuti zimene analemba Nyuzipepala zinalizaboza. Ngati zinalizaboza. Doti Nyuzipepala doti Apepesa Boma olapanga withdraw zimene analemba. All Sattar-related contracts were terminated by government in line with Section 46 of the Public Procurement and Disposal of Assets Act on public convenience. The same was communicated to the nation through the press briefing that was held by the Attorney General in January 2022. The legal effect of terminating a contract for public convenience is that government, as the procuring entity, is under an obligation to pay for goods supplied, goods delivered, or goods that were under production at the time of the termination. At the time of termination, government through the Malawi Defense Force had several contracts with companies affiliated to Sattar. Among them was the contract with Malawi FZE for the supply of 32 armored personnel carriers, signed on 24th of May 2021. The total cost of the contract was United States dollars 19,993,600. Government wrote Malawi FZE on 11th of January 2022, informing them that the contract for the supply of APCs had been terminated. Malawi FZE was advised that the company would be paid for only the value of equivalent supplied or specifically made, or which are being specifically manufactured under the procurement contract, and not for loss of profits. In this regard, government through the Attorney General instituted an audit, through the Auditor General instituted an audit and other investigations which established that some goods were already delivered while some had already been produced. In view of this advisory and in line with Section 46 of the PPDA Act, government is under legal obligation to pay for the goods produced and or delivered. The government therefore initiated payments to International Armored Group FZE, the manufacturers of the equipment for the produced APCs.
The payment is yet to be externalized by the Reserve Bank of Malawi. However, there has been misinformation in the media, sensationalism to the effect that government is still dealing with Sattar companies and making payments to Sattar companies despite termination of the contracts, regardless of the above facts. Government is concerned with how some members of the media conduct themselves when dealing with matters of national importance, particularly belittling government efforts in the fight against corruption by choosing to provide false information to the citizenry. Government therefore wishes to call upon the citizenry and all stakeholders to first verify any allegations before publishing any security-related matters to avoid misleading the public. Government is always ready to clarify any issues as and when necessary, if approached in good faith with a common vision to develop Malawi. Let me conclude by reiterating that government has not signed any new contract with companies related to Mr. Sattar. What is happening was just to fulfill the obligations under Section 46 of the PPDA Act. The Malawi Defense Force has always sought guidance from the Attorney General in the management of these contracts. As regards to social media reports alleging that the journalist who published the article is being pursued by the Malawi Defense Force, let me emphatically refute these baseless allegations. It is not true, and there are no such plans to arrest or harass any journalist over this matter. Government fully respects media freedom and wholly adheres to the Access to Information Act. Let me underscore this government's quest for a very strong and amicable partnership between government and the media, where professionalism and the spirit of responsible reporting is also respected. Honorable Minister, colleagues from the media, this is what I had to share with you. For the benefit of those that are watching us from home, allow me to briefly go through the same statement in Chichewa. Takuita nani kuti tifotokozere makamaka pa nkhani imene yakhala ikuwulutsidwa m'mapepala nkhalenso m'mawayilesi komanso nkhale m'masamba anchezo masabata amene apitawa, yonena kuti Boma lasaina contract yatsopano ndi makampani abambo Sattar. Pali kukhumudwa chifukwa cha mmene nthawi zina timalembera ndi kuwulutsira nkhani makamaka polemba nkhani ndi kuziwulutsa mopanda kufufuza bwinobwino kuti tiuze dziko zinthu zoona. Kotero timafuna tidziwitse mtundu wa Malawi kuti Boma silinasaine mgwirizano wina uliwonse kapena kuti contract yatsopano ndi kampani iliyonse ya Mr. Sattar, kapena kuti palibe malingaliro ena aliwonse osaina contract ina iliyonse yatsopano ndi Mr. Sattar. Ma contract onse amene alipo ndi Mr. Sattar kapena makampani yawo adathetsedwa, ndipo chimene chidalengezedwa ndi Attorney General mu January wa 2022. Kuthetsa ma contract amenewa kunali kugwiritsa ntchito mowunikiranso gawo 46 la malamulo aja a PPDA limene limafotokoza kuti ogula ngati Boma akhonza kuthetsa mgwirizano ogula zinthuwo pamene zikuoneka kuti zikomera dziko kutero. Lamulo lomwelo limafotokozeranso kuti pamene ogulayo ngati Boma athetsa mgwirizano mwa mtundu umeneyo, adzayenera kulipira kwa ogulitsayo zinthu zimene anali atabweretsa kale kapena zinthu zimene anali atazipanga kale mwapaderadera kapena zinali munjira kuti zikubwera. Kotero pogwirizana ndi lamulo limenelo ndiye kuti Boma likuyenera kulipira zinthu zimene zinali zitakonzedwa kale, zitatumizidwa kale, kapena zinali zokuti zikudikirira zili mkati mokonzedwa. Contract yonse inali ndalama zokwana $19,993,600. Pa nthawi imene Boma
limathetsa ma contract ndi makampani a Sattar amene analipo ambirimbiri angapo ndithu, koma kampani imodzi yakumeneko inali mundondomeko yopanga supply magalimoto okwana 32 opita kuja ku MDF. Boma lidalembera kampani imodzi imene imachedwa Malachite FZE pa 11 January kuwadziwitsa kuti contract yawo yathetsedwa, ndipo kuti boma siliwalipira chifukwa chokuti ataya maprofit, koma kuti tingotsatira ndondomeko ya ku PPDA section 46 imene imafotokoza kuti ngati mwathetsa contract muyenera kuti mwalipire. Kudzera ku ofisi ya Auditor General, boma lidapempha kuti pakhale kauniuni kuunikira kuti kodi popeza lamulo likunena zokuti mudzawalipira za zimene anali atapanga kale, atapanga le deliver kapena zimene zinali akuzipanga mwapaderadera, pofuna kutsimikizira zimenezo Auditor General anapemphedwa kuti akafufuzedi kuti ndi ziti zimene zinali zitaperekedwa kale kapena zimene zinali zili nkati mopangidwa. Ndipo Auditor General atapanga zimenezi anatsimikizira kuti panali katundu amene anali wapangidwa kale ndipo wapangidwa deliver, komanso panali katundu wina amene anali nkati mopangidwa kapena kumalizitsidwa. Motengera ndi lamulo lija ndiye kuti boma lidayambitsa ndondomeko yokuti anthu aja alipiridwe tsopano zinthu zimenezo. Pali kukhumudwa chifukwa cha kaulutsidwe kankhani mwina kosafunsa bwinobwino kuti tifotokozere. Tikupempha kuti mukamalemba kapena mukamaulutsa nkhani tamafunsani chifukwa tilipo, cholinga chathu njokuti tikufotokozereni zimene zilipo, chifukwa chakuti kukoma kwa utola nkhani kapena kukula mu msinkhu kutola nkhani kumachitika chifukwa chakuti mwagwiritsa ntchito zoona. Chifukwa chabodza chimaphululuka ndithu mofulumira. Ndimalize pobwereza kuti palibe contract yatsopano ndi Mr. Zokhuzana Sattar, palibe malingaliro olowa mu contract yatsopano. Palinso nkhani yokuti mtola nkhani amadalemba nkhani imeneyi akusakidwa, wena nkumati akusakidwa kuti achitidwe chipongwe, chichewa china nkumati akusakidwa kuti aphedwe, kumati kusaka mtola nkhani kuti aphedwe chifukwa analemba nkhani. Nkhani zokhudza atola nkhani amene ine ndimagwira nawo tsiku ndi tsiku ndi zinthu zoopsa kwambiri. Tikumva za atola nkhani akuphedwa m'mayiko osiyanasiyana, ndipo kumakhala zinthu zoopsa zimene zimachitika m'miyoyo ya atola nkhani, zinthu zimene ku Malawi kuno mwina sizidachitikepo ndipo sitingalakalake zidachitika. Chifukwa chakuti zimachitika kwa atola nkhani m'mayiko osiyanasiyana, mayiko akamazimva kunjako amazitenga chithunzithunzi chake chomwecho chimene zimawachitikira atola nkhani m'mayiko ena ndi amakuyika ni dziko la Malawi mu gulu limene likhonza kupanganso zimene mayiko ena amapanga. Pali mayiko amene iwo apha atola nkhani kapena kuwanyonga atola nkhani mwadala ndipo mosalabada za moyo wawo. Mayiko amene achi chithunzithunzi chawo chidasokonekera. Ife pamene tingopatsidwa chithunzi chokuti tikhonza nafenso kufuna kunyonga mtola nkhani, ndipo titayikidwa nawo mu gulu la mayiko amenewo. Ngati mayiko amenewo zimawavuta zinthu zina kaya za malonda, ifenso tikhoza kugwera nawo mu gulu lovutika pa za malonda. Ngati zimawavuta zokopa alendo, ifenso tikhoza kugwera nawo mu gulu limenelo chifukwa chakuti talemba nkhani zimene zabodza zonena zakuti nafenso tikusaka mtola nkhani kuti timpange chipongwe. Ife tipitiliza kulemekeza ufulu wa atola nkhani, ndipo tikukhulupiriranso kuti atola nkhani weni wake apitiliza kugwira ntchito motsatira malamulo. Ndikuthokozeni anduna komanso onse chifukwa chomvetsera. Tikafika apo mwina ndisadasunthe pano nkutheka kuti pali mafunso, ndiye kuti titenge mafunso amenewo amene tingakwanitse kuwayankha ine ndi wayankha, amene tiwapemphe anduna kuti atithandize kuyankha atiyankha, amene sitingathe kuyankha tikuwuzaninso kuti zimenezo sititha kuyankha. Thank you very much. Yeah, Director, we can take questions. Yeah. The floor is very ready for questions. All right, thank you very much, Honorable Minister. My question is on... You may start by introducing yourself again. All right, I'm Joseph Mazis from Capital Radio.
My question is on the final part of your statement where you are saying that the claims that the journalists were threatened are unfounded. I just wanted to know, have you investigated, or you are just saying that as a government spokesperson? Have you investigated the issue or the allegations? Thank you. Yeah, titengibuka ndatatu then tikhozobwereranso. Okay, Honourable Minister Marumbongira from Mitch Radio, you have indicated that the money that you are supposed to pay to those things that were already bought, they are around $19 million. As it stands now, have you created the things? Have they been paid? Have the monies been paid already, or what is it now? Yes, Mr. Sabola. Honorable Minister, my name is Taonga Sabola from Times Group. Mafotozoonera kuti kulipira ndalama kumene kwachitika ulo kumene kuli process yochitika mukulipira osati contract zatsopano koma contract zakalekale zimene zidasayinidwa mbuyo mwati mukutsatira malamulo. Funso langa ndila kuti popeza tikulipirabe contract zakale zomwe ICB ndanzawo ananena kuti zithetsedwe, what is the effect ya ganizo or action ya ICB pothetsa ma contract amene popeza kumbali kusiko akuoneka kuti zikuyendabe kulipira kukuchitikabe chimene adapanga council chapangidwa council penewa ndi chani popeza zonse zikuoneka kuti zikuyendabe zikumwambe. Honorable Ministers, my name is Patrick Njala from Mibawa Television. Langa fusoli ngo tsindira limene akufunsa Sabola lonena kuti nkhani za business imene boma la Malawi limapanga ndi Sattar zinapangidwa council chifukwa cha kafukufuku amene akuchitidwa. Ndiye chimene mafuna kudziwa ndi kuti chapangisa kuti Sattar alipiridwe pa zinthu mwina zimene anapanga deliver ndi chani, osadikira kuti mwina make milandu imeneyi ite ndi zikhale no kwa Sattar kuti kaya sumira boma komanso zikhale kwa boma pozindikirano kuti nkhani yathama kuti ndiye tipange chonje zimene zayipangisa boma kufuna kutero kuwalipira panopo ndi chani, chifukwa zikuoneka ngati kuti zikuchita beat the whole purpose of kuchita cancel contract yachitira cancel kuma munthube akulipiridwa. Cancellation ya contract yo inachitika chifukwa cha alleged corruption, meaning kuti china chilichonse chikuyenera kuyima zinthu mpaka zioneke chenicheni. Funso lina ndi yokuza mtolankhani amene anatulusa nkhani imeneyi pa mbalambanda Gregory amene pakanthawi pano wapita kukabisala chifukwa chokuti akuti akuopa moyo wake wakuoneka kuti uli pa chiopsezo. Panamveka mphekesera zonena kuti ku Malawi Defense Force kumeneko kuli chiganizo chonena kuti kuli munthu amene akumatenga zinthu kumeneko kumagawira kwa atolankhani mwina zinthu zoti aini ake a Malawi Defense Force osakufuna kuti anthu adziwe. Ndiye Gregory akukhulupirira kuti ameneyo ndi amene anamuthandizira kumpasa information imene analemba. Ndiye akukhulupirira chimene champangisa iye kuti athawe nawo za Voice of America kunena kuti akukhulupirira kuti Malawi Defense Force afuna kumugwirisa ntchito iyeyo kuti amuuze kuti source yawo ndi chani ndi ndani, kuti munthu ameneyo mwina mwake aone kuti achita naye deal bwanji. Inu pa nkhani imeneyi
munganenepo zotani? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, ngati pali ena atita kubweranso koma mwina tiyambe tayesera kuyankha awawa mujanenenera kale pakakhala zoti tionjezerane with the Honorable Minister of Defense, not he will chip in and respond. Funso loyambirira limachokera ku Capital FM popeza lili pa mzathu wachitola nkhaniyu limenenso lafanana ndi lanja wala kumapeto mundilole limene libweretse kumapeto kuti ndidzayankhe limodzi ndi lanja wala koma from Miji FM kodi ndalamazi zaperekedwa ndizibwereranso ku statement kumwe kucha ndimona ndi ndalama zimene zokwana 19 million kodi zaperekedwa yankho lakuti statement iyi ndinena zokuti the process was initiated kuseza ndalamazo sizinaperekedwe clearance yo inangoperekedwa limukhonza kulipira koma peretu kuyankhula ndalama sizinaperekedwe. That is in the statement. Pafunso lokuti kodi izizi ndiye zisapindula chani popeza kuti contract idakhansulidwa ndiye mukalipira zinthu za mtundu umenewu. Choyambirira tinene kuti ndinatchula kuti panali makampani angapo a Mr. Zone Sattar. Makampani onsewo ndiyo amalowa ma contracts po kansula ndiyo kudapangidwa terminate contracts with all Sattar related contracts were terminated by government, and this was announced by the Attorney General in January 2022. All koma pali imodzi imene inali kuti yayamba kale kupanga deliver zinthuzo komanso yayamba kale kupanga manufacture zinthuzo. Amongst all those companies, all those contracts that were terminated, the Auditor General came in to conduct an audit pama contract oseo kodi iyi munayamba apo kuona li palibe nanga iyi pali chimene chitapangidwa deliver palibe nkupeza kuti amongst them all imodzi iyi anayamba kale kupanga deliver zinthu. Nditibwerera kulamulo licha tinene kuti malamulo ndi amene timayendetsera dziko. Ngati lamulo likunena zimenezo titsata lamulo likhoza kutipweteka koma ngati kutsata lamulo we're going to do that. Ndipo tsata lamulo ma contract ena onsewo they were terminated, and because sanaperekepo chinthu china chilichonse ngakhale chibonga olo chimodzi palibe chotalipiridwe. Koma lamulo section 46 ya PPDA kunena kuti pa zimene zinali zokuti pa nthawi imene mwathetsa contract zimene zalipiridwa amene zayamba kale kupangidwa pena zapangidwa kale zinthu zimenezo ndizokhazo mutalipire. The Auditor General anatsimikizira kuti ndizoona zinthu izi zinali zitayambidwa kale kupanga zina ndi zanapanga kale adzapanga kale deliver mdziko ndi zitani zimene zolipirani. Koma contract ya Yanyuwani kuyambira nthawi imeneji there hasn't been any new contract. Ndikhobe patikhonza kumvana bwino kuti nthawi zina tikakhala kuti nalemba zinthu zimene nzopanda chilungamo tikhoza kuvomera because we still have headlines zonena zokuti government signs new contract. Boma lapanganso mgwirizano wa Yanyuwani chimene ndikukhulupirira kuti mawa mukhoza kuchilemba kuti ayi boma silinasaine contract ya Yanyuwani. Ayino zimavuta akazipanga zimenezo koma zoona zake ndi zakuti lero mukamachoka muno Malawi akudziwa kuti kulibeko contract ya Yanyuwani. There is no new contract as has been reported masiku apitawa. Nkhani yokuti bwanji osadikirira mulandu uthe zimenezi ndeti ziyang'ana malamulo omwe acha because the gentleman amene tunena apa ngati ainiwo aka kampani sikuti ife tikhoza makhala okondwa kuti we are fighting against corruption then tikupereka ndalama ku bungwe kapena ku kampani imene tikuitenga kuti tikuifufuzaso nkhani zakatangale koma lamulo limene apanga ino ndine tinalikhazika kuti ngati munthu tamuuza takulu mutipanga supply mipando kena nkupeza kuti munthu uja ogwidwa ndi milandu kwina nde takhansula ma contract anu koma lamulo limene akhazikitsa mmodzi muno ndilakuti ngati munthu wayamba kale kupanga mipandoyo lamulo tinalikhazikitsa tonse tidzamulipira nkhale tathetsa contract yake koma tidzamulipira za mipando wayamba kale kupangayo.
ife nkuwafufuza munthu chakuti ndapala kale matabwa, ndagula kale misomali, ndayamba kale kukhoma mipando. Timulipira za zimenezo because lamulo limene tinakhazikitsa linavomereza chimene chocho. That is why we are under obligation by the law to make this payment. Ndibwere pankhani ya mtolankhani zimene poyamba amazizana nazo da kufufuzidwa zikhoza kufanana ndi zimenenso akunena anjawala kuti akufufuzidwa komanso kuliwena ku MTF uko amene amatulutsa nkhanizo amene tikuona kuti MTF akuona atampeza munthu amene atamfunsa amene this reporter akhoza kupangitsa kuti awalozere amene akutulutsa nkhani ukoko. Nimafuna ndinene motere ku Malawi kuno ngati pakhala anthu amene mwina amalozedwa dzala kuti amakhala ngati amalimbana ndi atolankhani, mbuyomu mwina amakhala apolisi. Kotero kudzamva kuti akuti IMDF akhoza kumasaka mtolankhani zakhala zinthu zachilendo. Koma chimene tingadziwe ndi chakuti tikalemba nkhani motsatira malamulo palibepo vuto lililonse. Tikalemba nkhani mophonyetsa malamulo tilinso ndi udindo obwera nkufotokozera kuti tinalakwitsa. Ndi umunthu umenewo. Currency ya utolankhani wabwino ndi kunena zoona. Ngati mwapatsidwa information yolakwika, there is always a way of coming back to say idzidzidi khangati anatilakwitsa. Ndi udindo wanu pamenenso mukulemba kumazindikira zakuti ndi dziko limodzi limene tikhoza kuliwotcha nthawi ina iliyonse chifukwa cholemba nkhani zosalungama. Particular Kodi anthu mukuona bwanji? Mukuona ngati nkhani ndionama koma mmene afotokozera ndani Moses Kunkuyu pena pake ndikuona ngati akunena zoona. Ngati akhoza kunama inde mwina poti ndi boma sitimakhulupirira, koma ena mmene akufotokoza zoona kuti ngati contract munthu wayamba kati upereka katundu kaya anapanga ujeni wena upangabe ona contract manager ndifaka kuti ana akupereka ndalama. Ngati akunama mmene ndi vuto lawo, koma pena pake ndikuona ngati wafotokoza bwino ndithu. Sinthawi zonse mmene timanena za bwino za boma, koma pamene afotokoza bwino kumayamikira. Andichitanso tayamikireso aboma pozera kwa Moses Kunkuyu pobwera poona pangisa msonkhano wa atolankhani kufotokoza zoona zake zimene zikuchitika rather than kuti ife tizingomva mapeji kaya ma social media kuti boma mwakuti zimene zimapanga create gap ya information as a result china chilichonse anthu akhoza kufotokoza pamene zinthu sizili choncho. Ndi apapa pamene boma lapanganso bwino tena kumayamikira apa tikayamikira kuti apeza nthawi yopangisa msonkhano wa atolankhani kuti afotokoze olo kususana ndi nkhani imene yakhala zikutchuka kumbuyoko Zokhuzana ndi Sattar kuti boma linasainirana agent kuja contract ya Yanyuwani. So apapa tayamikire tena kuthokoza pamene tena kuthokoza. On these issues ndi nkhani zokhuza chitetezo cha dziko. Tizindikire kuti nkhale kumene kuja ku MDF ndi nthambi ya chitetezo. Mumaona ngakhale ku parliament kumene pokambirana nkhani zokhudza kumene kuja sitimalowa mu ma details. Kuti apa mukatere mukagule dzipolopolo 7, apa mukagule mifuti 10, ndi kuti tauza dziko lonse lapansi kuti ku Malawi kuli dzipolopolo 7 zokha. Pachifukwa chimene ngakhale nyumba ya malamulo imavomereza kuti zinazi mukhoza kukambirana mwa mtundu zokhudza chitetezo cha dziko. Pachifukwa chimenecho ndi chifukwa chake simudzaona tikuti nazo kuti timafuna tigule makombola nditayika mu Nyuzipepala kuti aliyense iwo magulitsa grocery yako pakuti pangabidi ugule no makombola. That you will never see anywhere. Koma sikuti kagulidwe ka zinthu sikamatsatira malamulo, amatsatira malamulo omwe tidakhazikitsa ngati dziko. Tsono pa nthawi imene tikupanga report zokhudza kumeneko tidziyang'ananso ife ngati anthu kuti timazitsata zinthu zibwino kwambiri kuti ukhoza kukhala zolinga zina za mtundu wanji kwa amene akhoza kutulutsa nkhani. And bwanji sitingapite nkuwafufuza kwa amene amakhala komwe kutamva izi mungatuze kumutulusa mwa mtundu wanji. Tinayankhulana ndi akuluakulu azinyumba zolemba nkhani nkuona zoti makosana bwerani ticheze. Pakucheza pamene pankufusana akuti kuli chiopsezo chimene chapita kwa mtolankhani
akumopseza ni ndani akuti MDF. MDF ikumopseza munthu anakuuzani kuti amopseza ni ndani akuti ayi. Inuyo, how can you get a threat from the MDF? Aliyense wailula ndawopsezana ndi MDF ungandiuza kuti threat iyo yachokera pati. At least you must have wina wake amene wakuopsezayo ndi ananena kuti akuti omwewo amene atipatsa nkhani izi ndi amene atiuza kuti mkatimo tikusakidwa. The same source that gave us this news, the same source imene kuti zoti kusakidwa. Ndimafuna tikuuze ni motere. Timadziwa ngati boma kuti reportayo anali kuti masiku onse. Zimenezo ndiliuze dziko ndi amenenso amatsatira zimenezi ndi kumathandizira zimenezi. Timadziwa kumene anali, timadziwa mene adayendera, timadziwa wayenda ndi ndani. Tidakafuna zimenezo tinakatuluka nkona zoti mugwireni mulujandolo. We never did that. Why? Ufulu olemba wali nawo. Ngati ena akunena zokuti ayi tawana chimwene chifota akusakani. That is because kuli zina zimene iwo ayipitsira zimene akuona kuti ziyatapanga zija ndizola kuika. Sitimenera kupanga zimene zija. Ndimafuna kutsimikizireni kuti akuluakulu athu aku MDF komanso boma as a machinery konse kochokera izi wina asavutike tikudziwa kumene kochokera zimenezi. Kotero ndondomeko zotsatilika zichitika komweko. Koma report aliyense sakusakidwa. Kotero titafunsanso akuluakulu kuti kodi ndemukaona meta kambiramu mwati akusakidwa reporter akumusaka ndani mene mukolera afika potoza kuti komadi tivomere kuti nkhani nyamata wathu walemba mopitsula. Mwinaso ndikumasuleni chifukwa chake nkhale meeting yalira mama waje sidachitiki. Chifukwa tifunso imetu pafati dzafusane nkhale pamaso pano senu lakuti tanenani amati zinatani. Olo muli panono kufunsa kuti akuti anamusaka ndi anamusaka o Gregory ndi ndani. Akuti anamusaka mwamtundu wanji. Mupeza kuti zimenezo palibe. Tikutsimikizireni sitikusaka munthu. Wakhala kutali nkumangodzizunza kuli mbumba kuna abwera adzakhala ndi mbumba yake. Akamabwera pa airport nkhozo kanchengamena ndine ndemwe. Pali mafunso ena. Yes, Honorable Minister. Honorable Minister, your okay. Yeah, Honorable Minister, you've done well. I think these ladies and gentlemen, they know better now. Once again, good morning, ladies and gentlemen. Let me agree with the minister here. What he has said is the truth. I would start with the truth that government has never sought to arrest Mr. Gregory Gondwe. Actually, let me also agree with the minister that the day Gregory Gondwe was leaving at Kia Airport, because of the report in the misinformation in the newspapers that MDF was looking for him, we got a call. Is it true that you are looking for him? He's going out. Somebody at MDF said, no, we're not looking for him. Let him go. He's a free man. If we wanted, he would have been arrested that day. So I just wanted to agree with the minister here. We know who accompanied him. We know where he was sleeping all those few days that he was hiding.
On the question of payment, Honorable Minister, let me give an example. Dinene mchichewa kapena, although my chair is broken, it's like a pidgin chair. Ine ndiye akazi yanga ngati iwo andipeza kuti ndala kwira kapena andigwira ndi mkazi wina, chikwati chikamata timagawana katundu. That's what the law says. Inenso ndiye akazi yanga ndikawagwira akuyenda ndi mwamuna wina, sikuti nzangu wathamangisa kuti Peter, you don't deserve anything. The law says we must share what we have, even though ineyo katundu yonse uja dinagura ndineyo. I would go further, Honorable Minister. Liquidation of a company. Mukanena kuti company itikuitesa, there are repercussions. Pamakhala ndondomeko, okay, company ikutesedwa, what next? You have to pay my workers, you have to pay this. A bank, they have to, you find somebody who is going to handle that. And this I would equate to what is happening now. Tinatesa contract, ISCB said no more dealings, the Attorney General gave his legal opinion, no more dealings with Sattar. Everybody was happy. Actually, if you ask me, I was the happiest person. I was the happiest person, and I pray that this will be the status quo. Momalizira, Honorable Minister, again for obvious reasons, dinene mchichewa. Let's be patriotic. Kumakara zida zina zote anzatu wa amagura. Dinene kuti chili chonse chomwe amagura is not supposed to go into public. Sikuti because they are hiding my processes ogulira EI, my processes amakarapo. A PPDA amakara involved. ISCB amakara involved. Koma chifukwa chomwe pamakara zoti timaziwika mukanyumba komata. Siti ufuna kuti anzatu maiko ena aziwe kuti ku Malawi augura tumagari moto oti ukarasa ndi revolver basi uthana nako. Now, if that information yachoka kunja, it means tukuika ana atu kunja ku mkuziwa komwe ndikunena mavuto. Is that what we want? My appeal, Honorable Minister, is that let's be patriotic. Nonsenu ndino Malawi. We have to love our country. Kapena. Yeah, aba tena kuyamikira pamene tena kuyamikira papa anduna zachitetezo zafotokoza bwino kwambiri kuti tena kumakonda dziko lathu. Sinthawi zonse pamene boma limapanga bwino limalakwisa, koma pamene tena ayankhula bwino tena kufotokoza. Ina papa ayankhula bwino kuti tizikonda dziko lathu. Pamene tikuona kuti zinthu zaonongeka tena kutani kufotokoza, pamene zalakwika tena kufotokoza. Koma pa nkhani ngati yachitetezo tena kukonda dziko lathu. Makangonena information yaliyonse achitetezo kumauza anthu ena adani athu mina amene atizungulira kwambiri. Ndio lazunguzo kuti ku Malawi ndikuti zobowoka ndithu. So ababa afotokoza bwino ndithu kwambiri. See the Boma, Honorable Minister Mpitilize. No, thank you. Thank you. Because we might be just in case the park was better for yeah, sure. So let's finish it together. Ladies and gentlemen, we may have another round of questions, please. Councillor Komakoteko palizimene kulipireni. Ananena. Akanaibweresa poyera kuta tikupanga izi pazifukwa izi just in the spirit of transparency. Mitengo yake hiyo ndi ilapa. On the issue of the money, so we hear that over $4 million is what has been paid
And according to the document that has been quoted in the story, there is a wording of part payment, which according to your statement, should it be understood out there that moving forward, government of Malawi will continue paying this supplier until the amount of money has been reached? That's what I wanted to get as clarification. But thank you so much for eloquently quoting the statement of the Attorney General. Thank you. Okay, Honorable Minister Malumba Ngira again from Nigeria Radio. Mafani ngoziwa kuti manena kuti nthawi zina amakhala akhoza kuti anayamba kugula zinthuzi komanso muna anali mu process yogula zinthuzi. Tembekeze samafunso momachita mobwereza kuja entity atafunsidwa zimene zokha akhoza kulongosola. You needed for your car to move. Get moving. Lero zinthu zosapatsidwa. Yeah, ndikuonera ine apapa press briefing azinduna osawira defense ndoje afotokoza bwinobwino amene nkhani imene ilili kwa amene sitinamve bwinobwino ndikuti sitinamvere bwinobwino koma kwa ine ndikuona ngati afotokoza bwinobwino apange clarify chimene othandiza kuti na katundu amene anapangidwa kale ndi amene akupangidwa kale malinga ndi contract imene anagulizana ndalama apitiriza kutani kupereka koma contract inali yonse imene naliko kamene katundu sanapangidwe zonsezo anapanga cancel koma katundu in terms of contract imene azinthu anayamba kale akupanga zimene zifukwa cha kusatira malamulo mene amafotokozera kaya kutinamiza kaya kunena zoona amene zakoma afotokoza bwinobwino kwa ineyo it's making sense anyway koma I think ndi phunziro kwa atulankhani nafeso tena lizitani lizifufuza kwambiri makapanga report zinthu ngati zimene zizi za sensitive zokhuzana ndi ujeni za defense fanga tingothamangiranso kupanga report zinthu sinafufuze bwinobwino timayikaso chiopsezo pa dziko lathu tena kumakondanso kumalikonda dziko lathu fanga defense kuti sikulikonda dziko lathu nanga amene azalikonda dziko lathu ndi ndani. So ababa anyway tayamikira Boma monga benene akale tena kuyamikira pamene tena kuyamikira ababa tayamikira akunkuya achita bwino kuyitanisa press briefing imeneyi kuti afotokoze zona zake mezi zinthu zilili laza ni kuti tizingozimvera ku mbalame zikuyankhula mu njira sizimakhala bwino ndipo amakhala misinformation and hopefully kwa Nyuzipepala amene analemba nkhani imene mwina apanga withdraw or mwina Apepesa kuti anailemba mwachangu or mofulumira ziko.